If you want us to speak as politicians, American politicians, then you treat us as such. قضية إلهان معها قضية إلهان، معها قضية مينيسوتا، معها قضية غير مريكان، قضية إلهان وقضية صوماليا. هذه أنا أفرح سنة هاي إن أنا المريكان يجيكم مثلو. Well, Ilhan Omar had another rally to pledge her allegiance to Somalia. This clip is from a rally in Minnesota, although watching it, you would have a hard time determining whether or not it's in Minnesota or in Somalia. Now, because we're in Clown World, one of the people who spoke in support of Omar is the former Prime Minister of Somalia. And as you can imagine, his comments had nothing to do with American interest, and they had everything to do with Somalian interest. حلبان إلهان عمر ومقع الصومالية قال دهب أحكو قرطي. قضية إلهان معها قضية إلهان، معها قضية مينيسوتا، معها قضية غير مريكان، قضية إلهان وقضية صوماليا. قوش إلهان وقوش الصوماليات وحين نوح بارسنتاي معنوي. أنا أقول لا يمكن عددك الصوماليات أردن مال والباقي جوجان. waxaan idinka codsanayaa inaad hiil iyo hool la garab istaagtaan ku taageertaan codkiina dariskiina saaxiibadiin cid walba oo garanaysaan aad u sheegtaan inay soo baxaan si ay Ilhaan ugu codeeyaan albaab walbana aad u garaacdaan sidii dib loogu dooran lahaa ballanteenu waa maxay ballanteenu waa inaad garab iyo gaashaan u noqotaan xildhibaan Ilhaan markale dibi doorataan idinkoo isku duuban oo ul iyo diira markale mahadsanidin Allah idin barakeeyo Soomaaliya ha noolaato. One thing I want to make note of here is I'm going off of the translation on this video. Obviously, I don't speak the language, but if that translation was 100% correct, that would not surprise me at all. It's rallies like these that lead to people questioning her allegiance, which of course she complains about without an ounce of self-awareness. And so I think, quite disgusted, really, to be honest, that as Muslim legislators, we are constantly being asked to waste our time speaking to issues that other people are not asked to speak to, because the assumption exists is that we somehow support and are for, right? No, there is an assumption. So I want to make sure that the next time someone is in an audience and is looking at me and Rashida and Abdul and Sam, that they ask us the proper questions that they will probably ask any member of Congress or any legislator or any politician. What we look for, and what this whole conversation is about, is that not only do we not have internalized fears about what we might believe and how that gets implemented, but that we also don't have, right, assumptions about what our value basis might be because of where we might come from and who we pray to. And so I would like, not just for you, but for everyone, to know that if you want us to speak as politicians, American politicians, then you treat us as such. There was another speech a few months back that Omar gave about Somalian interest, which led to a debate about whether or not the translation was correct on her comments. So I'll play the original translation, and then I'll play the translation that was CNN approved, and you can determine for yourself how big of a difference the translation makes one way or another. Annaga haddii aan nahay dad Soomaali ah, waxaan nahay dad isjecel. Waa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan isku xagxagano, laakiin haddii runtii ay imaato waxaan nahay dad isku tashto, dad walaalo ah, dad dhiig lah, dad isku og inay Soomaali yihiin, inay Muslim yihiin, oo iyagana isku hiiliya, dadka walaalahoodna u hiiliya.
marka daraad markii aan ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Ethiopia ay la galeen ما بقى أنا في الصومال وحلو قوله agreement هالشيز محمود نور هذا أنا كصومالي كبدي صعب معها dad badan ay soo wacay oo waxay leeyihiin ilhaan dawladda Mareykanka in aan la hadasho waaye dawladda Mareykanka maxay ka qabanaysaa jawaabteedu waxay ahayd dawladda Mareykanka waxay ka qabanaysaa wixii annaga aan dhahno dawladda Mareykanka qabo waa kalsoonidaas inaan isku qabno annaga Soomaali hadii aan nahay wadankan annaga ku nool wadankan wadankii aan annaga tax ka dhiibno waaye waa wadankii gabar idinka dhalatayne ee Congress-ka fadhiso intii aniga aan Congress joogo wadanka Soomaaliya biyaheeda dad kaleeta iyo badeeda dad kale ma qaadanayaan wadanka Mareykankana kuma taageerayo dad kaleeta in annaga ayna dhacaan marka taas ka seexda reer Minnesota gabadhii Congress u dirsateen way idinka war haysaa sidaad idinka u dareemaysiin dantaas ay u dareemeen madaxweyne xasan sheekhna waxaan leeyahay waan kugu faraxsanahay shaqada fiican aad qabatay in dadka Soomaaliya iyo dadka meel kasta ku nool aad dareensiisay si kasta anaga aan u dhibanahay Soomaali hadii aan nahay waxaan nahay dad karti leh dad wadankooda aqoonsan dad wadankoodii aan wiligood danger laga gelin karin marka waxaan reer Minnesota iyo Soomaalida meel kasta ku nool adeerkaya hadda mar dhow ka hadlaayay idinkaga hambalyeynaya sida aad isku wada duuban tihiin sida aad kulligiin u garab istaagteen madaxweynaheena because uu u baahan yahay in kulligeen aan garab istaagno Soomaaliya waa Soomaali Soomaaliya waa hal walaalaan wada nahay dhulkeena laga ma kala qaybsanaayo dhulal baa naga maqan raadsanayna insha Allah mar maalinta laakiin inta aan haysan hadda lama kala qaybinaayo marka waa mahadsantihiin dhamaantiin sidaad ii sharaftiin oo markasta aad iigu soo dhawaysiin ilaahay idin sharfo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annaga haddii aan nahay dad Soomaali ah waxaan nahay dad isjecel waa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan isku xagxagano laakiin haddii runtii ay imaato waxaan nahay dad isku tashto dad walaalo ah dad dhiig lah dad isku og inay Soomaali yihiin inay Muslim yihiin oo iyagana isku hiiliya dadka walaalahoodna u hiiliya marka daraad markii aan ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Ethiopia ay la galeen ما بقى أنا في الصومال وحلو قوله agreement هالشيز محمود نور هذا أنا كصومالي كبدي صعب معها dad badan ay soo wacay oo waxay leeyihiin ilhaan dawladda Mareykanka in aan la hadasho waaye dawladda Mareykanka maxay ka qabanaysaa jawaabteedu waxay ahayd dawladda Mareykanka waxay ka qabanaysaa wixii annaga aan dhahno dawladda Mareykanka qabo waa kalsoonidaas inaan isku qabno annaga Soomaali hadii aan nahay wadankan annaga ku nool wadankan wadankii aan annaga tax ka dhiibno waaye waa wadankii gabar idinka dhalatayne ee Congress-ka fadhiso intii aniga aan Congress joogo wadanka Soomaaliya biyaheeda dad kaleeta iyo badeeda dad kale ma qaadanayaan wadanka Mareykankana kuma taageerayo dad kaleeta in annaga ayna dhacaan marka taas ka seexda reer Minnesota gabadhii Congress u dirsateen way idinka war haysaa sidaad idinka u dareemaysiin dantaas ay u dareemeen madaxweyne xasan sheekhna waxaan leeyahay waan kugu faraxsanahay shaqada fiican aad qabatay in dadka Soomaaliya iyo dadka meel kasta ku nool aad dareensiisay si kasta anaga aan u dhibanahay Soomaali hadii aan nahay waxaan nahay dad karti leh
dad waddankooda aqoonsan, dad waddankoodii aan weligood danger laga gelin karin. CARE was founded after 9/11 because they recognized that some people did something. I would say our country should be more fearful of white men across our country because they are actually causing most of the deaths within this country. Mr. Speaker, I think I've caught the signal too. The signal is for $33 trillion in debt facing $2.2 trillion annual deficits. And our fellow Americans may be watching wondering, how does that happen?